Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, што се емитува секоја втора сабота во 12:30 часот попладне на Роджерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 510. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа ваша програма, која што ве информира и забавува. Ја следите 342-та емисија на Македонско издание, а денеска е 4 октомври 2014 година и како и секогаш, така и во оваа програма, ќе емитуваме прилози кои се надеваме ќе го задржат вашето внимание. На самиот почеток да проследиме една порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавите се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попус за месец октомври. Освен Дени Спасоевич, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокич, финансиски менеджер, и Рада Вазич, представник за продажба. Нова локација каде можете да ги добиете сите овие поволности е во Хај парк на 3275 Dundas Street West во Торонто со телефон 416-762-7537. Емисијава ја започнуваме со материјалот што го снимивме на 20 септември годинава во Мариот хотел во Торонто, каде што се одржа Macedonian Heritage Ball во организација на Обединетата македонска дијаспора и фундацијата на канадското македонско место. Во присуство на над 450 гости на оваа свечена манифестација им беа доделени признанија на 20 заслужни македонци од комунава. Овогодишниот добитник на UMD Macedonian Heritage Public Service Award е Вона Битов, додека добитник на Global UMD Achievement Award е Крис Палиер. Да проследиме што забележа нашата камера. Ton histoire est une épopée des plus brillantes exploits. C'est elle qui fit tout couler dans les grues Sandanski. God, c'est elle qui fit tout couler dans les grues Sandanski. Gorite Macedonski šumno peat, novi pesni, novi pesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno žive. It is my privilege to welcome to the stage the Global UMD Macedonian Heritage Public Service Award honoree, my dear cousin, my friend, Vona Bitov.
my dear friend Connie. I am deeply humbled by this award. Words are insufficient to express my gratitude for this honor, not to mention this distinct honor of sharing the stage tonight with Chris Pellier. Chris, who would have thought, growing up only 10 doors away from each other, that someday we would be on the stage for such a special evening? Congratulations. I can think of no one more deserving of the Lifetime Achievement Award. Please join me in welcoming our Global UMD Lifetime Achievement Award honoree, Chris Pellier. Let me begin by saying how honored and humbled I am to have been given this award by the United Macedonian Diaspora. And I do remember when Meto called and told me that they were going to do this, and it's a Lifetime Achievement Award. I said, look, I got a lot more things to do. I get this when your time's up. And Mendel was quite good about it all. He said, well, you know what, keep going and we'll give you another one. So, I hate to tell you this, but in a few years we might be back doing this one more time. I would like to obviously thank Vanna for her very kind comments and to tell you how proud I am of her and how happy I am to share the stage with her. As she said, we grew up in the same hood, and who would have thought that two Macedonian kids living near Don Mills and O'Connor one day would be receiving these awards together. But I couldn't think of anybody more that I'd want to share it with than her. За да набавите возило со врвен квалитет под поволни финансиски услови, јавите се кај Дени или Рада во Nissan Willowdale на телефон 905 881 3900. Vanna, how do you feel tonight? I feel very excited, but at the same time very humbled and very honored to accept this award from our community. We heard your story. It was really touching. What does this Macedonian award really mean to your family and especially to you and probably to your kids as well? I think what it means to me is the respect that I have, that the love that my grandparents bestowed on me, the love for Macedonia and the love for Canada. And without their love, I think that I would have never have been the person that I am. And we know that you have done a lot, and this obviously will be another thing to continue doing the philanthropy that you're doing, considering all areas that you are involved with, including the bit of the Academy. Yes, I think that's the wonderful thing about life, is there's always more projects and more exciting things to take on and more areas that we can give in. And the more comfortable I get with my work, the more I want to do. Thank you very much once again. Thank you. I feel very, very honored, I must say. It's a humbling experience. I
only did for Macedonia what I have felt I needed to do and what I could do, and I was happy to do it, but I never thought about it in terms of getting any awards. But it's really wonderful to get because it's something I love doing. You shared your story about your history, your parents coming here and having difficult life. What would you take with you from this night, tonight, especially because your mom was present here and she must be very proud of you? My mother's very proud, and from them I learned the importance of hard work, and I saw it with my own eyes and I lived it. They worked very hard to get ahead, and it's the simple story for any success is that hard work will help you succeed. And at the same time, they were very big on the community. Their lives revolved around the Macedonian community from the time I was a little boy. My dedo worked in the church. He helped build the first Macedonian church in Toronto. I was an altar boy, and so all of those things had an impact on me and my love for things Macedonian. And obviously you're passing this to your daughters. You took your daughters to Macedonia. Yes, I did, and they are passionate about things like the violation of human rights. They are, we've instilled in them a sense of social justice and a sense of equality and a sense of fairness. And so whenever they saw it firsthand in that portion of Macedonia currently occupied by Greece, they saw it that people are afraid to speak our own language and that they still are reluctant to do so. And so it really had an impact on them. And with your help, we're all trying to bring the things to normal there because we all come from there. Well, we do, and this is what they describe as the cradle of democracy, that I describe as the cradle of hypocrisy. They're hypocrites. They don't provide people with basic human rights that we all ought to enjoy, that we enjoy here. Decisions have been made against Greece from the European Court for Human Rights, and Greece ignores them in the same way that they ignore the edicts from the European Union about how they have to reduce their inflation rate, about how they have to deal with debt, about how they have to deal with taxation, and they just don't care. It's really stunning that the world community is not tougher on Greece than they are. It's shocking to me. Okay, once again, congratulations today. Very much. I really am honored, and thank you for the opportunity to speak to you. Okay. Разговараме со господинот Павле Саздов, како што беше најавен на оваа значајна вечер, единствен официјален представник од нашата земја, Република Македонија. Павле, кажете ни, што мислите за оваа вечер посветена на овие две многу значајни македонски организации овде во Канада? Па видите, сметам дека ова е еден одличен настан кој што собра наистина луѓе не само македонци, туку од поширокото општество во Канада, како што видовме, имаше доста и луѓе кои што се проминентни адвокати, бизнисмени, значи од сите сфери, од сите нации вери во Канада, кои што дојдоа да видат двајца успешни македонци овдека во Канада, луѓе со македонско потекло кои што навистина постигнале многу во својот живот, како на личен, така на професионален, меѓутоа исто така и за самата заедница, како за македонската, така и за пошироката канадска заедница. И сметам дека навистина треба вакви настани содржуваат што почесто, бидејќи има навистина голем број на македонци кои што постигнале волку, можеби и повеќе и за нашата заедница, меѓутоа и за самото канадско општество, кои што треба да бидат споменати, треба да добијат една ваква, да бидат одважени од нашата заедница на еден ваков начин. Така што само се надам дека ова е еден почеток кој што ќе продолжи понатаму и дека и во иднина ќе имаме вакви настани каде што ќе можеме да зборуваме за наши македонци кои што се навистина успешни, се пример и за богатството на Република Македонија надвор нашите граници. Talking to Marilyn Trentos, one of the organizers of this very important evening. How do you feel tonight?
Oh my goodness, are you kidding? It's been an amazing evening. We had over 450 people here. It's 11 o'clock and the place is still packed. It was fantastic. So how do I feel? Relieved and so pleased. Many people, non-Macedonian Canadians from banking sector for other sectors came thanks to you. Do you think that we show them what Macedonians are? Yeah, you know, that's the really exciting thing to have happen. I mean, the Macedonians are here. The community really supported it. One of our honorees, Chris Pellier, is a lawyer. The legal community was here. I think there was more lawyers here than Macedonians. Vana Bitov, of course, her work with the hospital network. There was a lot of people from the healthcare. I think we showed them what Macedonian, what the culture, and our recipients were so gracious and so well spoken and so beautiful. So I think tonight was a perfect evening. Thank you once again and congratulations for this wonderfully done job. Thank you and thank you for being here. I appreciate it. Thanks, Pobeda. It's great. И конечно разговараме со председателот на UMD, Мето Коловски. Мето, дали очекуваше волкав одзив? Не очекував неолку одзив. Да ти кажам, со Крис Пелиер се смеевне пред неколку месеци, дали 12 маси ќе продадеме, а еве сега 45 маси продадовне, 450 луѓе. Стварно, многу ни е мило што дојдоа толку луѓе да е поддржат овај свечен настан во чест на нашите пријатели и столбови на македонската заедница Вана Битов и Крис Пелиер. Секако ова е настан кој што е многу важен за UMD и за канадското македонско место, каде ќе бидат насочени средствата кои што се собрани вечерва? Да, средствата ќе бидат поделени помеѓу двете организации, нели за домот, за да може да функционира како домот и за Битов стипендијата за студенти на омада. И уште еднаш сакам да кажам дека одлична организација, како секогаш. Благодарам многу што Победа секој пат сте тука да е помогнете ови свечени настани да ја еметувате на вашата телевизија и стварно се воситувам во вашата работа за да ја промовирате македонската култура и кауза на вашата телевизија. Благодарам, ние сите работиме за една цел. Дефинитивно. Обединети можеме и обединети ќе успееме. Само така, напред. Благодарам многу. Thank you. Фала. За да набавите возило со врвен квалитет под поволни финансиски услови, јавите се кај Дени или Рада во Nissan Willowdale на телефон 905 881 3900. Секоја година Kingsway фестивалот се одржува на улицата Блур помеѓу улиците Принц Алберт и Монгомери. И оваа година снимивме прилог од овој настан, како и кратко интервју со Кати Болју, која е одговорна за организацијата на овој фестивал. Почитувани гледачи, разговараме со Katie Bolju. Katie, today is a very important day again here on Queensway. For how many years? For 17 years, always the weekend after Labor Day, we have this celebration. And you're in charge, so tell us about this year's event. This year's we're trying something new. We're having our own beer. We have long walks to meet our neighbors. The theme is English, but celebrating our diversity of all the neighborhoods that have great cultures mixed together, not just one. When we are diversified, that's when it's good, that's when it's strong, that's when it's safe. And when we respect our neighbors, when we honor them, when we're friendly with them, that's home. That's when it feels good. And the Kingsway does hold that. The Kingsway has that effect on people. And also so many nationalities here. We can see a lot of diverse food, so everybody is enjoying, right? Absolutely, all types of food. You don't have to leave Toronto, just come to the Kingsway. You'll have all types of cuisines to try. Also, being a Macedonian, how makes this even different, because we're talking about diversity? Exactly. We can't change the world. It is what it is. We've adapted this country. We have to appreciate and enjoy what it offers, but never lose who we are and what we offer, what we bring to the table. And we do. We have such great food. The dance, their warmth, their friendliness. That's what we brought. In the festival,
comes from my childhood in our village, Sveta Petka, when we would have these festivals celebrating a saint day, and it was the best time of my life. So I want to bring that to this community, and that's, I think, what makes the home and safe. Овогодишниот македонски филмски фестивал ќе се одржи на 25 и 26 октомври годинава во Карлтон Синема во Торонто. Ќе бидат прикажани играни, документарни и краткометражни филмови, а од Македонија ќе добатува и продуцентот на филмот Сведоци со тематика за децата бегалци од Егејска Македонија. Вирджинија, кои филмови доаѓаат оваа година? Well, we have a couple of really interesting feature films, The Piano Room and Balkan is Not Dead. They're both really wonderful. And we have some excellent documentaries. The Pursuit of Luck by Maria Jijeva, who has screened films at our film festival before. She's really quite a good director. And also Mama Europa. And this is also a film that documentary by Petra Seliskar, and she's an excellent director. So that we are and some of the short films that are wonderful, because we have a short film called Hairs that is really weird and wonderful, and it's so our collection of short films, I think, is excellent. We've even got an emerging filmmaker here in Toronto that has sent us a short film about that has also been in Hot Docs as well a few months ago, called George. So it is. So I'm very proud of some of the films that we've been able to get. The dates are October 25th, 26th. That's Saturday, Sunday. Just put them on your calendar and just say, this is where we're going those two days. And if you want to see some, some interesting Macedonian films with English subtitles. Also, there's another film that I forgot, actually, that's also documentary, called Macedonia, My Love, Macedonia, Mon Amour, and directed by a German director. And he has done an excellent job on the history or the Christianity in Macedonia. So beautifully shot. So it is a very interesting film. So I expect that every one of the priests from all of the churches to attend. So 25th and 26th of October, and the cinema is? Carlton Cinema. It's at College or Carlton and Yonge Street, right by the subway. No excuses. Just jump on the subway and there it is. And also there is parking just north of Carlton, a couple parking lots in that area. So if you're coming from Scarborough or Oakville, there'll be spots for you there. But it is, you buy your ticket at the theater. You can't prepay. Thank you very much. Thank you for talking to us. Thank you. А сега повторно следува следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавите секој ден и на телефон 905 881 3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец октомври. Нова локација каде што можете да ги добиете овие поволности е во Хай Парк на 3275 Dundas Street West, Торонто, со телефон 416-762-7537. Македонското училиште при црквата Свети Климент Охридски во Торонто ги повикува сите заинтересирани родители да ги запишат своите деца во новата учебна година, која ќе започне на 5 октомври. Во класовите се примаат деца со возраст од 5 години, а запишувањето и следењето на часовите е бесплатно. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови, побарете ги TJ Hosting на 647 547 3061 и секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за
ова 342 емисија на македонско издание. До следната наша нова емисија, кога повторно ќе гостуваме во вашите домови, пријатно и довидување. No,